Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами снова Flame. Давно мы снова не виделись. Все из-за моих проблем, невнимательности и всему тому подобное, да. Понял. Я думаю, в чем проблема? Да. Хотя пытался, короче, в тот раз. Громко. Да, в тот раз пытался сделать стрим. Нужен был драйвер. Драйвер имеется на диске отдельном, да, но он не имеется на компьютере, и тем самым дисковода не было, вот. И тем самым я пытался найти это все в интернете. Вот. И, короче, в интернете ничего нормального не выдавалось. Тем самым скачав какие-то эти типа драйвер пака, апдейт драйверов, сломал себе винду. Вот. Вчера мне ее успешно мой друг установил. Да. Вот. И сегодня мы, в принципе, идем играть. Не в ту, конечно, игру, в которую это, но драйвер я установил заранее, пока дисковод был. Так что так, да. Отвечу сразу на комментарий Александра Коржова. Во-первых, здравствуй. Давно тебя не было видно с нами, да. И во-вторых, не понял там и все тому подобное. То если конкретно ты до сих пор ждешь хит, я про хит свою позицию сказал на последнем стриме. Нет, вру, не на последнем. Короче, был стрим, там мы в КС-очку играли. Вот, я там свою позицию по хит высказал. Во-первых, мы играли в нее, ну, там чисто так разговаривали, я играл в нее. И притом она вылетела. Я не спорю, что это пиратка, дело может, да, не в игре в самой. Но опять же, если искать не пиратку, это опять же нужны деньги, чтобы купить игру. Таких денег нету для данных игр, потому что эти игры стоят космических денег. Вот, покупать где-то аккаунт и молиться Всевышнему, что вот там будет эта игра, я тоже не собираюсь. Так что у нас игровой канал подстроенный не только под НФС, там всякие, да, их версии, а под разные игры. Я стримлю разные игры, и тем самым выживалки сейчас пока что. Вот была у нас там прикольная одиночка игра с сюжетом. У нас были гонки и стрелялки, и у нас есть. У нас очень много, поэтому мы все делаем, ну, стараемся вот. Так что да, ну все, погнали. Надеюсь, у меня сейчас все запустится. То я что-то особо как бы не шибко настраивал. Ага, все работает, вот. Да, ничего особо не настраивал, все так выставил, чтобы сегодня хотя бы стрим провести. Там по звуку сориентируйте, громко, не громко. Я просто сейчас потише сделал на наушниках. Вот, и потом, естественно, сделаю потише в настройках. Ну, озвучки русской нету. Есть субтитры. Вот, если хотите, я могу их вам озвучивать. Револьверы зарядили. Мы знакомы, сэр? Не дома. Я не был здесь уже много лет. Сайлос Грифс? Охотник за головами? Да. Что делать у нас в обелении? Просто проезжал мимо. Нужно решить одно небольшое дело. Что ж, сэр, для меня будет честью, если вы позволите купить вам пиво. Черт возьми, парень, для меня будет честь что-то. Я Моля, привет. Ух, не это Моля. Руки на стол, блядь. Я сейчас знаю там всех. Все, я уже потерялся. Мне кажется, читать особо нет смысла. Тут и так, в принципе, прикольно все. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. Английская игра, фу-фу-фу-фу. Ну,
В принципе, я бы не сказал, что это фу-фу-фу. Сама игра русифицирована. Это в данный момент просто нету русской озвучки. Вот. The Lincoln County War, and Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair trigger. Просто не во всех играх есть русификация, именно русская озвучка. И это игру никогда не портит. Потому что в некоторых играх, да, озвучка, нужна, а если ее вообще, вот, например, даже не было просто даже русского языка в игре, то тогда было бы, да. А когда все присутствует, и здесь вот просто озвучки нет, мне озвучка не мешает, ребят. Она вот составляет какую-то, свою вот такую вот эту вот цимус, вот этот вот. Ебать, сенса. But before I tell you why I want that some bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading. Ну, видите, даже сделано, что как будто, нам рассказывают, то есть вот эта вот рамка по контуру, блядь, давай, мне нравится. В общем, кто не понял, так объясню. Пришел главный герой в салун. Салун это вот раньше бары были на Диком Вестерне, да, вот этот запад. Вот. Были именно вот салун, это бар. Он пришел в бар, и он, видите ли, как-то типа популярной личности, с охотника за головами, и тем самым он, его начали спрашивать, потому что про него, видите ли, и книги писали, и он, как бы, говорит, не верьте всем этим рассказам, и начинает сам травить байки, и тем самым вот это вот сейчас было, что замедление такое, да, и серый этот экран. Ёп, что такое? О. Почему? Я думал, это типа, когда мы потерялись. Вот. И он начинает рассказывать сам истории, и типа вот эти вставки, это когда вмешиваются, те посетители салона. Shoot that. Вы зарабатываете опыт, убивая врагов. Опыт необходим для перехода на новый уровень и получения дополнительных способностей. Ебой. Познакомься с моей пушкой. Так, а с них вроде... Билли, малыш Билли. Ваш индикатор концентрации заряжается при стрельбе во врагов. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Нажмите Q. Как ты-то выжил? Еха! Погнали. Сука. А тут, ага, все, хорошо. Не. Сука. Она даже рисовка такая, довольно прикольная, такая не прям как бы, да, реалистичная, но дополнена тем, что она такая под комикс сделана. То есть это довольно, интересно. Сука, где? Где кто? Орал-то там. Control. О. Секретик. Вы достигли нового уровня, нажмите U. Теперь у вас есть где GTA 5? В Rockstar Games. Да. Что начинается-то? Тут интереснее GTA, блин. Что это GTA? Давайте, не надо. Теперь у вас есть перейдите в одну из 3 категорий, приобретите крайне левый навык. Так, стрелок, отчаянный герой с 2 стволами, на больших расстояниях нет. Давай сюда.
О, тут хочу. Блядь. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Что начинается? Ну. Ах ты ж. Вылазь, сука. Я объяснил в начале стрима, у нас много разных игр на канале. Прохождение, так сказать, вот. Мы не прям уж так завязываемся на одной игре, причем чего вы можете увернуться от пули, когда индикатор чувств, нажмите пробел, что надо сделать? Уворачивайтесь от пули, используя AED, отклонитесь влево, чтобы отклониться влево, да, чтобы отклониться вправо. Так, значит, нам надо отклониться. Фу! Я себе, что могу? А он так не может. Вот, да. То есть, как бы я себя в GTA не вижу. Во-первых, она у меня может быть просто плохо работать, потому что это все-таки GTI, блядь, 5. Потому что уже я проверял. Как проверял? Мы играли в нее. Вот, просто. А где еще тут? Я на префайре вышел, видел? На префайре вышел. Иди, сука. Так что да. Это все будет видно, ребят, поглядеть, потому что у нас будет все в дальнейшем. Потому что в GTA 5, скорее... Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. Куда перебежал тут? They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Так что не надо тут обижаться на это, да. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Эти все-таки взрываются, понял. На будущее. Что я вроде стрелял, что-то не попал. Где можно мне второй револьвер? And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Bowler. Секретики всякие есть, все такое в духе такой игры. Ну ничего. Меткий стрелок. Билли Кит. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Позаряжаем с карабинчика. Yeah, Вот типа вот эта вставка, это, разговаривать. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Somebody not worry. Сука. Метки. Я что, зрячки ношу, что ли? That's when Charlie got hit. Чарли словил свой They're бой. catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Как так-то? Воу-воу-воу-воу. Нет, я, конечно, могу сделать проще, ребят, но типа можно
устраивать. Устраивать, как говорится, голосовалку в Телеграме. Но опять же, я не вижу такой активности в Телеге. Во-во-во. Все понял. Вот там поливает. Вот. Если была бы активность хорошая, я бы не прочь проводить голосовалки, чтобы вы выбирали, какие игры можно будет. Так, куда нам? Нажмите Q, чтобы выше взять. Отходит врагов назад. Не. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? И те самые. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Как так? Please call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. А, все? А, не надо больше. Right. Making my way past a passel of fallen foes. Вот это видел, дядь. Мутер ковбой Мальборо. А. Sounds like Garrett hired a whole regiment of А, hired это guns. все-таки мы еще не дошли, да? Я еще тот ковбой. Yeah, Просто не знаю. and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Да. А еще револьвер потом Finally, красивый I купил, had ты the вообще staples охренеешь. within my reach. От Эпик. Он с красивыми стволами. Они нет? Тут And that's when I met Sheriff встретил Pat шерифа Пэта. I read that you went toe to toe with him, sir. Донатить. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Привет, Фрэнсис, как старая добрая. Ну что ж ты делаешь где, канал? Вечно за средние века, будь как я. Дэдпул для тебя пул вроде все сказал ты. Аноним, спасибо. Да я знаю, кто такой аноним. Вот. Как, конечно, ты это сделал озвучку Дэдпула. Там же она что, бесплатная, что ли, или покупается? Почему-то донат очень тихо был. Не знаю, правда, почему. Challenged him to a showdown. Вообще You тихо read that прозвучал. in a dime novel? Может, наверное, потому It что said he наушники showed тихо. no fear as he took your measure with Кстати, eyes Малик, like a если ты rat. сейчас здесь, ну, проинструктируй меня по звуку так вот нормально, не громко сейчас звук. Я выкрутил наушники на полную. Спасибо большое, дорогой, за поддержку. Фок, так, погоди. О, дуэль. Это, да, блядь, будет, ребят, все, просто в GTA нужно идти, с кем-то там одному делать особо нечего, причем в онлайне. Используйте, чтобы следить за противником, нажмите пробел, чтобы продолжить. Ага. Сука. Фокусируемся. Фокус. Сука, я слежу за тобой. Вот, сука, какая. Смотри. Ходит, он пытается меня это. На руку смотрим на руку. Я это смотрел фильм. Когда ваш противник потянется за револьвером, нажмите, чтобы достать свое оружие, прицельтесь с помощью колесика мышки, а затем стреляйте, используя... Бля, ебать сложно. Да, кстати, почему, не знаю, почему. Как так? Ты, блядь. Время реакции составил. Да я хуй, стример-то еще тот на реакцию. Но там за 20 рублей. Блядь, лучше 20 рублей надо было задонатить, это. Да. Так, еще раз. Используйте, чтобы следить. Следим. А куда ты отходишь-то, блядь? На те! And that you killed Хорош. him in a fair fight. Is that what that penny dreadful said? No, boy. That ain't what I meant Нет, when I можно- said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn Это. stables.
Ща, бля, будет байт на донат. Попробуй еще раз 10 рублей кинь. Сейчас вроде звук должен быть нормальный. Ай, хватайте ли тебя? Теперь по-настоящему. Заебись. Тогда был что, по игрушечному? Бэх. Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. Что сразу бить-то? And, boy, that was just the beginning. Любимое оружие шестизарядник в голову. Дуэль Пэт Гаррет честно убит. Фокус, скорость, вообще время, свидетельство подлинности. Но это, наверное, эти секретики. Вот. Похоже, все оказалось довольно просто. Не хотите сменить сложность на игры на высокую, вы всегда можете. Нет, не надо. Давай на такой останемся. So what happened? Did Garrett arrest you? Бля, сейчас сигару курить бы так. Сидеть и курить сигару. Как дикий вестерн, блядь. С бутылочкой Джек Дэниелс, там виски, блядь. Бурбона. Сейчас сидел бы. Мы за ЗОЖ, да. Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Вздернуть их на реях. Это не, блядь, не из той игры. Извиняюсь, забылся. Все лайки проставили. Я, конечно, ни на что не намекаю, но там можно так-то лайк проставить. Стример так-то комп починил. А мог забить хрен. Что надо сделать? За что, блядь? He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Так, это орлиный глаз. Нет, давай что-нибудь на это. Возможно носить больше патронов для револьвера. Более долгие комбо. Не уходите из своего собственного. Так быстро. Нет, тогда нет, это не хочу. Давай тогда здесь. Все-таки да. Прицеливаясь через мушку, замедляет время. Ага, все. Вот. Владимирский Централ, ветер северный. Этапом из Твери зла немерено. Лежит на сердце тяжкий груз. Откройте его уже. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say. Как она его пронесла? Нихуя себе у нее карманы какие глубокие были. Опа, она. Благодарствую. My first order of business was finding a firearm. Моим первым заданием было, во-первых, забрать шляпу. Во-вторых, найти ствол. Не успел еще тут вкачать, уже новый дали. Здесь что? Защита в ближнем бою вы не можете быть непробиваемым, но в среднем каждая четвертая вражеская пуля, выпущенная из оружия ближнего боя, будет отскакивать в вас. Ну, сейчас вроде стандартно. Да, это стандарт. Шоколака заставим петь этот голос, не знаю чей. Лай ла ла лай, ла 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 ой, ла 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 лом. Шоколака. Бум шоколака, бум бум. Бум шоколака, бум. Благодарю, Альфа. Спасибо. Все, вот это работает. Это можно надо только в этой. Уитни 10-го калибра. Громкая, как динамит. Разрывает, как дротик. Да. Дробовик Боба Оллинджера. Или кого там. Оллинджера. Не знаю, кого-то. Какого-то Боба. Опа. Билли, он крикнул, чтобы я ходил по крыше. Все будет. Топес. Ух ты! Сам такой. That scatter gun was like a double-barreled howitzer.
It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. The kids escaped raised a huge ruckus. Хуя рикошет. Guards were everywhere looking for it. Ну, пистолет бы, конечно. Anybody see? I had to jump from Nobody roof to see roof me. like a damn alley cat. I followed the planks where I could, Да but ну вас нахрен. slippery as hell. Вали, мужики. Town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. Не видел, не видел, не видел. Куда дальше-то? А, все, вижу. Туплю. So that bastard you were after. А это туплю, за которого охотились, что он сделал? He did me and my family a grievous Тяжелую harm. рану I мне и knew моей if I was семье. ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Нахрен мы по крышам I уходили, чтобы tried to обратно be в город? stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. But Fuck hell, you. if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. Секретик. You hooligans can go to hell. You're dead. Чего? Ничего, можно мне как-нибудь это? Там револьвер, не? Уху! Ой-ой-ой, все. Ханалия вам. See, me and the kid shared a Здравия certain желаю. similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Ковбой Алексей. В деле. Совсем, блядь. Киски на пределе. Не, мало, так секретик какой найду. На-на-на-на. На-на-на-на. Не ори. There's children here. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for Ух ты ж, those блядь. grass eaters. Я напугал. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Оп. На. Оп. На. Сам такой. Не надо этого делать. Следующий. Ой, секретик. Погоди, а нам что, не сюда, что ли? А, все, вижу. Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял. Надо мобайл на зарядку поставить. Че, ребят, на юбилей будем что делать? У нас так-то скоро 100 подписчиков.
Я знаю, что вы мне сделаете. Вы мне алкострим устроите? Сам такой. Погоди, а куда надо-то? Я почему так полагаю, что только сюда? Ах ты ж, блядь, я сюда не допрыгнул почему-то. А, наверное, вот сюда. Ой, погоди, погоди, погоди. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Не, я хочу винтовочку. Винтовка получше будет, чем дробовик. Ну, вот так. А это же то же самое, да? Там где-то что-то обрез был. Мне показалось. Оп-оп. Оп. Бульк. Вот это звуки. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Ты куда крадешься там, малыш? I knew if I made it out of there in one piece, Не надо. no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead. It's very body. Because they all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. Юрка. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. А тебя по ногам. По He ногам was будут стрелять. already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. Да. Ну выгляни, выгляни. На тебя в шляпу. На шляпу раньше это боителя. Ух ты ж, блядь, какая. Тоже шляпник сидит. И патроны, блядь. Ковбой ты, блядь, недоделанный. Хорош. Просто навскидку стрелял. Я так и в КС стреляю. Навскидку. Всегда получается. Куда ты, блядь? Бегун. Finally, I От found what I пули was не looking убежишь. for. The stables on the edge of town. У меня теперь карманы глубокие. Так, погоди, нам куда? Нам сюда, да? Здесь ничего типа нету? I guess Billy saved your ass, Понятно. taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. Dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob. I said, О, сука. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. Да я его выкинул, So твой we stood дробовик, there мне in он the не middle нужен of the был. street, eyeball to eyeball.
He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Изменять положение руки с помощью AD, чтобы быстрее выхватить револьвер. Еба, у меня такой нет такой это. Услышав биение сердца, вы можете выхватить оружие первым, но этот поступок будет применен как бесчестный и оценен. И соответственно. Пресс F. Зато, да, я этот. Просто. Да я, блядь, вообще пока это... Да... Ну, сука, я себе в штанину первый раз стреляю. Получается. Что я вообще не понял, что за скорость, типа, с рукой делать. Меняйте положение руки, чтобы быстрее выхватить. Да я, блядь, я сейчас фокусироваться не могу. Ты еще ходит, блядь. Да хорош, ну, блядь, моя пуля быстрее же долетела. -то. Что за прикол? -то? Я все равно это смогу. То он сейчас не фокусируется. Тут, видишь, именно надо это. Да ёп, я вот это... Вообще не понимаю вот этой вот механики со скоростью. Да, блядь, тут-то вообще был шанс, этот прицел увелся. Это еще на обычной сложности игра. Какая там высокая была, я вообще бы уже загорел бы. Крыш! Killed him in a fair fight. Смог. Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. Понятно, честно все было. 3 months later. So his escape 3 из 4 все-таки я где-то не нашел, да, одну. Мне казалось, я все 4 нашел. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job with the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. 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 Need the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Ту-ту, пуля для старика. Блять, я тут помню, тут вроде оружие, а я не помню, вроде может покупать. Что вот это, чтоб тут денег-то нету, да? Навыки есть. Помню, тут вроде стволы-то можно менять. Есть что пачка, не? Следующий уровень 34. Ага. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for Old Man Clown. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! Да как так-то? I did my best to help those poor passengers. Блять, издеваешься, что ли? You can't
Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. Whoa, whoa, whoa. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to it. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. Не, это, короче, это прикольная игра такая. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. Сука какая. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. Надо убирать этот разброс. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to Слышь, вы ничего не попутали, не? Блядь, только что ж тут не был. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. Со мной все нормально. Tactical retreat was called for, as my vengeful fury Чё, was блядь, much издеваетесь, less что ли? impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to corner me. Воу-воу-воу. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Я, блядь, патроны кончились. Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Ебать. Ну их нахрен. Патроны кончились. I ran ahead as if the devil himself was after me. У них стволы хотя бы. Whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? Ни о чем я не думал. Я стрелял как лев. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. One shot, one kill. Masterson once told me it was No more luck. important to be Just lucky kill. than good, and he would know. Сейчас, сука, And imagine поговорим. my surprise when I found a fistful of dynamite to Что, go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Нахуй, куда? Time for the prey to become the predator. Собрались вы, блядь. Time for the О, hunter to блядь, become цикло. the hunter. Time. Блядь. Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. It was finally time for that old man to pay for his sins. О, старик, походу, с ума сбрендил. Старик Клентон. Конечно, подлый, блядь, с пулеметом.
Я так-то с револьвером. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you. A little stealth might have made Ой more ты, блядь, sense. нихуя нашивает. Ты что ж, блядь, Because that старик? old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Байтим. Как пизда. Не успел. Я думал, он, блядь, дольше. Я пытался забайтить, он не байтился. Ага, и мой это, да, не сохранился. Ладно. Туда надо будет бежать сейчас. Let me tell you, that was the longest uphill climb of my entire damn life. Well, one of the longest. There was that one time I was pursuing Frank James, Jesse James' brother. Jesse James? Perhaps we could talk about that one later. Now, where was I? Right. I had old man Clanton in my sights. Эй, понял, он меньше, чем я. Меткий сукин сын. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Ебать! А я... Ты. Ну там, блядь, пуль. Блядь, этот стоит, что ли? Откуда? Ну их нахуй. Кстати, ты, блядь, будешь сейчас. Как так-то? Ты уже ушел же, ведь ушел. Блядь. Менно.
Fortunately, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Хорош. Ничего, когда там искать-то надо было, я это бежал. Типа свидетельство подлинности, я так понял, это, ну, как бы доказательство, насколько все это было, ну, не вымышленно из рассказов. Я это так считаю. Ну, честно, если вот так вот, ну, поигрануть на один стрим, если A можно. few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Earp's coming! Get ready, boys. Put some howls in. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Сука какая, блядь. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Блять, вы напроситесь, блядь. Чувствую, я сейчас напрошусь, да? Понял, принял, не попал. Что близко кто-то. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. На нахуй. Тут случайно. Не, винтовка хороша. Типа ревик это вот, знаете, такие вот узкие места, мне кажется. Винтовочка прям вот. Серьезно? There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the Cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Тихо. О. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken it. That lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common Типа можно knowledge. револьвер взять дробовик. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. А, все, Is видите? that what you call it? Дробовик берешь, у тебя нет уже двух этих. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man.
Сортир. Где все-то? Вы кто такие, блядь? Я вас нахуй не звал. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Ну, разошелся-то как, видели? Those boys had good cover. Ух ты ж, блядь. Ковбой Мальборо. А, ну понял. Я, кстати, не понял, почему я со второго не стрелял. Сам такой. Неумный. Ух ты ж, блядь. Кто попал? Прикинь. Мне нравится ее голосочек. Я охуенно, тут патрон один. А, ну можно было так сделать, да? Ну и я динамитом. Так тоже было эпично. У меня патронов нет уже. Не, она не покатится. Так, куда нам дальше-то? А чё, все что ли? 66 только? Да ну на. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Мне кажется, я иду еще к одному просто секрету. Не? Мне казалось, здесь еще секрет какой-то должен быть. А, нет, смотри, я просто иду правильно. Просто можно, наверное, было там спуститься, да? Ну, где? Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Ну, ты точно патроны кончаются. О, вышел! Хлопнет бутылку и не увидит. Кучерявый Билл.
Так. Победить. А где? Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. Да. No, sir. I never said they это were он и running есть. scared. They just wanted me out in the open. Там-то кто? Time to dance with the devil. The gates of death. That son of a bitch send you to kill me? You got no chance and no future. Shit. Kill that murderous cocksucker. Come on out, son. Хорош. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Оп-оп. Следующий. Кто станет у руля и схватит пулю? Джонни Ринго. Туду-туду. Ага. Да It's я... incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Хорош. Честные Sorry I схватки. had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Типа мы везде все успели. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Нормально. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Это типа так он стал этим охотником за головами. Wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Чё, как вам игра, ребят? Нравится? I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. Почему-то мне опять его вроде... As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. О, вижу тебя. Высока. Кто первый? It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up again. As my late father pointed out to me more than once, God made men. But Samuel Мне Colt made them equal. пофигу. Все равно в голову попал. Чё? Погоди. Здесь зарядник на рейнджер. Чё рейнджер? Уф, какие красивый. У нас точно такой же. Не, давай с рейнджером походим. А, это уж зарядник. Видишь, даже рисочки ставили в то время. Ну, типа,
только сколько убил. Ну, я бы еще, конечно, эту поменял. А можно было типа сюда, да, выстрелить и вообще не стрелять, но... I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. Курочки из КС-очки. It was the biggest gold rush Вы since можете стрелять Sutter's по Mill in динамиту. 48. Да ну нахуй. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. И как? Ага. There were thieves and killers, robbing travelers and Шкила, блядь. hijacking gold shipments. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. А если я не хочу спускаться? Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Я еще там один. Тырь. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Пойди. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Dangerous, desperate individuals. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and Флейма stupid to стрелял, realize без руки остался. They must have thought I was touched. Ведь это уже I где-то. thought I was some kind of hero. Это же еще один был, не? Ну, показался. Что, этих тоже не будет, что ли? Я бы лучше на стрим заходил, Малик. Я все вижу. Что ты там? Ты заходи на стрим лучше. Что, сидит он там. На-на-на-на-на. Хоп. На-на-на-на. Так, где я тут? Погоди. Это нет. Это стволы нам не нужны. Тут по-любому где-то должна быть это. Это плохо. Думал, что здесь будет. Ну да ладно. Я там патрон. Мы собирали. I finally made it past and headed on to meet my destiny. Тихо. Оп. Где-то что все равно должен быть секретик-то, не? Не хотят давать секретик. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense.
Босс там сразу же, да, появился. It Ну-ну. was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Show yourself, coward! Дурак, что ли? Somebody kill him! Somebody, ну. Дураки, что ли? И ты, тыри. Хуй, блин, дурак, что ли? Get out here! Блядь. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Налево пойдешь, девушку найдешь, сука. Some of those shafts could be as deep as hell. That's it for you! Кто, сука, стреляет? Come out, you yellow bastard! A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Ага. Понял, да? Hey, I'll flank him! Не надо. Там лестница была. Понимаю. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. Блять. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Done with you! Сука, сейчас ты... Кам, я тебя устрою, блядь. Где тут дорог очень много. Перекресток 7 дорог. Вот и я. Ну так понял, значит туда. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. All it takes is one tiny spark. And Я не специально. There he is! Time to blow your shit up! Дурак, что ли? Не умный. Чё, блядь, смертники? Там, блядь, уровень вкачать надо. Зверлов это дробовик. Ага. На дробовика мы особо не играем. Быстро перезаряжай свои револьверы, маньяк, вы можете закладывать патроны, обращать. Это круто. Хочу. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tomb. Ха-ха! И, блядь! Дурак! Неумный! От чего умер, хрен знает. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. Ай, блядь. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried. Обязательно было умирать-то. А ну, так-то да. Логично. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side.
It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Кто там весело был? Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Так интересно, интересно. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith. Да как так-то? I was determined not to give up, however. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Я тоже шляпу хочу. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Нахуй по лестнице полезу. Чувствую, я лифтом умрем. I wanted to use the element of surprise. Plus, I figured I could use the exercise. I was warmed up already, so what the hell? И чё, блядь, не ждали? А я пришел. В вагонетку можно сесть? Plummer was a mad dog killer. Блядь. And the people of Nevada City Слышь, deserved better. шкила, сука. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right. Блядь. Well, he was the Крыса. sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Понимаю. Это будет, блядь, перестрелка-то века. Я так и подумал. Не-не-не, положи, положи. Ты, блядь. Авраам Линкольн. Ну, кто там, Бенджамин Франклин? Был законником, потом стал отступником и теперь бандит. They're gonna need a dustpan to pick you up. This day is just getting worse and worse for you, ain't it? Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was gonna take some doing. I need some help here. Come on, boys. Take this cocksucker out. Sorry, son of a bitch. Gonna blow you into next week, boy. You ain't taking me. I will drop you down a mine shaft. Хорош. So that's how Henry Plummer died. Лучше. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Неплохо, неплохо. Ковбой в деле. So, did you finally go Все after стволы на that пределе. feller? Заряжено в Well, обоим. I heard word he was in Kansas with Газа, John патроны. Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Это все будет интересно. Тут, походу, скорее всего, Hell, будет he честно, да, killed бой? his first man at 15.
From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Быстрый или мертвый? I dodged death many a time. Началось. That night in Abilene was no different. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Что сразу только расстрел-то? Ни капельки. А я понял. Давай. То начали они тут выпендриваться. I thought the Texas Rangers got heart. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres to the very same saloon we're sitting in today. Где вот там что-то лежит. По факту сюда попасть можно. Интересно. Нет, логично, я понимаю, что нам в тот салон просто. Надо, мол, найти всякие эти ачивки. Тук-тук, мазафака. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and... Чё? О, пришел. Wait, I'm Антонио Бандерас. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. God damn it! Shoot that son of a bitch! I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Do I have to do everything? Someone's coming for him! Stop that son of a bitch! You can't hide from me! Let the boys know we got another law dog. Can't believe you keep missing! Что ты тут, блядь, все ворчишь-то? I wondered if Bob was among them. Куда? Туда. Просто идешь спокойно, разваливаешь кабины.
Что там ворчит там? And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Before I could test my mettle against Harden, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Здесь тоже ничего нет, что ли? Чем-то, конечно, нету, ага. Я не буду брать дробовик. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. Я засыпал. In fact, I felt a certain hostility. Блять, бар. За что бар-то расстреливать? Сука какой. Насквозь. Я тут засыпал. Сука. Кто такая была? Я тебя смотрю. I was Нет, не disappointed that промазывался. neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived. As a moment later, I was facing down the fastest gun in the West. Начинается. Все. Да, будет. Не-не-не, это Джонни Депп. Вот. Вот, это прикольно у него. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. Я вообще пофиг на He was расслабоне well стоит. known for his tricks. And I knew I'd need my own if I was ever to И, defeat блядь, him. фокус. Ёпа мать. Что пиздец. No, Хуя wait. быстро. You didn't hit me then. I'm sure of it. Да, блядь, ну. Да ёп. А как, блядь, не уворачивается? Что прикол? В этом разброс дикий был. Там было стрелять, да и все, да? Я теперь понял, почему прикол этой скорости.
просто надо вот руку пододвинуть под револьвер. Да ёп, ну, блядь, ну фокус. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. В твоей власти я сейчас там So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back at a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? А, тут вообще сейчас было потно. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Осуждаю. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Танцы с отступниками. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Давным-далеко, в далеких горах. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. Погоди. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Почему-то мне кажется, сейчас мы это будем вместе сражаться. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. Может, не надо? He led a Почему band опять of young шестизарядники, Apache сука? warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Ау! Может, не надо? They saw me before I saw them. Ебись. Да я понял. Я так понял, я просто не по той тропинке, да, пошел? And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. Пугайте. Не надо так. Стримеру сердечко, блядь, тяжелое. Кто, сука?
was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. Но мне тоже как с ним не ход воевать. Вот сука. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. Хорошо, хоть этот, он точно патрон. A deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness. Вот оно как. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Ну, чтоб типа чисто патроны прийти, да, забрать. Ну да. Да, что за музыка началась? How big was his cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? А кто там был? Бля, отец же нажал. To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones.
come you know so much about engines? A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. Перезарядим сразу все. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. And I sensed he meant me no harm. Блядь, а мы всех стреляли. Darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. Да я не хотел. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Пушку-то мне отдайте, блядь. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle. Ну зато хоть уровень вкачали на той концентрации бесплатно. Не, типа, ну блин. Я что, специально что ли? Нет. Я хотел, можно было все миром решить-то. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mumbo jumbo is right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am Блядь, relating хуя засада. exactly what happened to me. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little Хватит мне lady. засаду устраивать. Где-то в упоре прям надо. Ну, тоже так могу. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. Дядь, я поговорить с тобой хочу, ты больше людей своих потеряешь. Find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it? That crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you.
Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Он не сотни, Well, не I сотни. didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Прием. Ну прекратите. Не надо доводить до того уже усугубленное, блядь. Чё? In the end, a path appeared before me that I had not seen before. Чего, блядь? Давай, не надо. I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Не верю. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Дембе. Плохо. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Dun 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 dun. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right? I did my best, sir. We all did. Сейлс в таинственном достижении, предупредив опасностью на связи, злобы и ненависть. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. See, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. Так, секретик сразу. Story was Bob Dalton's girl was always writing him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeeville just to shut her up. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. The boys grew up in Coffeeville, so everybody knew them. The bank teller tricked them, telling them the time... Я, блядь, не специально. The bank teller tricked them, telling them the time lock on the safe wouldn't open till 9:30. Well, that gave the locals enough time to prepare an ambush for those sons of bitches. Ну заебись вы, блядь, там. Спрятались. Ну ты видел это? Деньги хочу забрать. Хотел деньги забрать. Ты сука. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. А я откуда шо, блядь?
They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for Я months. вообще никого не Now вижу. they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait till something pitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. Перезаряжаю. He went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Я их там, блядь, спецназ Then he целый. figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. From above. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this блядь, wild охуел? country. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Booth, Is that Davy Silas Crockett, Greaves? who died Son of defending a the Alamo. bitch! You rule the day. Ну, ковбой или кто? А где? Over there! Какой, блядь? That's Silas Greaves. What the hell? Blam! Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. Нет. His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. Все хуйня, Миша, давай по новой. It was early evening, Любой about новый high фильм. noon. The Daltons blew up a safe, and were all set to hightail it out of there. I was late to the party, and Coffeeville was already up in arms. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Лизер-любовник лох. То есть опять их догонять, I've что ли? been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in coffee. Напугал, блядь. Дурак не умный. Hey, we got us a hero. Put some holes in them. And those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose it. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths. На баре синем мы танцуем под минимум. They were shooting at the Browns, who were shooting at the Как Daltons. так-то, блядь? Вы умный, что ли? Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. They were
were shooting at the Browns, Да. who were shooting at Это, the блядь. Hawks, which wasn't any surprise, as those two families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Тут секрет по-любому где-то есть. Вон там снайперская винтовка. Нет никого. Никого и ничего. Вот секрет-то где был. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Че, умные такие? Трусы. И чё, я сейчас забрался? It О, was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Reeves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? ну да, считай, блин, 10 обоим. But I have to admit, that boy had grit. Я все еще охотник. Пожалуй. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this! And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. Стоять. Спешка, повышение скорости концентрации. Будьте быстрее молнии, вы можете двигаться и бегать 50% быстрее во время концентрации. Ага, он автоматически, да? Угу, хорошо. Повышает урон в концентрации. Так, ладно, это нам пока не надо. Давай здесь. Пускай будет. Этот пока дробовик вообще не They трогаю. seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. Тихо, блядь, комары. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. Интересно, в следующем-то дадут мне уже этот ствол-то. Толку я его открыл. Если я с него играть не могу.
вас в таких местах тоже что-то бывает? It was autumn. The maple trees were in full color. О, блядь. Red as blood. Сука. Сказочник, блядь. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. Для дураков ленточки нарисованы на этом. Повешено, блядь. Хорош. Что-то нашли. Except for some bitches ahead of me wanting to do me harm. So I had to face them alone. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Походу вспомнили, да, что я есть. So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Что, блядь, снайпер такой? Всем здравствуйте, спасибо, кто зашел на трансляцию. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Ой, 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 ой. Смотри, какой красивый. Просто. Point being, I was under serious attack, and my reinforcements was nowhere to be seen. Kill that goddamn bounty hunter! Luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Прям, блядь, так взял и возник. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. Сам такой. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? Кто, бля, храпит, стука. So I just started walking, and pretty soon... Стукните ему, нельзя храпеть. На стриме тем более. Чтобы не кулюторный. Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Mm-hmm. Indians surrounded me from all sides. А они тут при чем? Engines?
There were Indians. No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Просто стихнул, походу. Bounty hunter! Stop that, son of a bitch! So did you ever find the damn Daltons? Not yet. But I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. But hell, what's more important than family? Кто, сука? I bet Ben knows what I'm talking about. Да, блять. Ебаль своим динамитом. Блять, рыбу глушить, что ли, или кого? Да? Сука. Где этот шашечник, блядь? Надоел. Кто, сука? Откуда? Он разве был? Еп. Ты хуёвый. Да кто, блядь? Ну еще где-то кто-то был. Просто в мину. I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. And that's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Ну, когда-то там застрял. Flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down from on high, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces.
Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. Хорошо, хоть не я там. На-на-на-на-на. Еще один. Мне кажется, он... ну, навряд ли он. Там где-то. Скорее всего, он где-то либо вот наверху. Да, скорее всего, наверху. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Угу. Я же сказал. Brother, I'm gonna make you pay. Не такая уж и армия большая. Right about then, much to my Ну, relief, как он наверху оказался, когда я... finally arrived. Чего, блядь? Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. But it turned out that they had me. Take him out. Понятно. Sending you to hell. Нечего доверять было, кому-то надо было идти одним, воевать. The Daltons had played me like a fiddle. Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a Did you fight. hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. You're What I'm- talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even float. So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. oh God, But getting back to that steamboat, how did you get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. Yes, But down. somehow I managed to finally disembark. It was time to settle this once and for all. А я не вижу откуда, блядь. Сейчас поговорим, бля, погоди. Ну.
сука, все проебал. О, это пиздец будет. На ком фокусироваться? Понял, принял. Фокуснула, блядь. Хорош. Лучший на Диком Западе. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Заметьте, честно. А может мы не боимся вот этих вот? Раньше надо, когда там сердечко заколотится. Не надо. Нас перестрелять никто не сможет. С первого трая видел? Что там дикий? Бонч? It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, I won't have it said that I left you with nothing, boy. Значит, что-то пошло не так. Horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the wild bunch. Конец истории. Шучу. Что ждем, да? I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. А вот на этой ноте мы, пожалуй, остановимся, чтобы не проходить всю игру, блядь, сразу. Мы ее оставим на второй стрим, потому что игра довольно-таки хорошая, интересная, своеобразная, прикольно сделана, рисовка и всему тому подобное. Так что я все сказал, да. Так что вот. Что я хочу сказать по сегодняшнему стриму, дамы и господа. Все хорошо. С компьютером более-менее все нормально. У нас все работает. Ты меня спросишь, да, что будет завтра у нас по инсайдерской информации. И перехода нету, да? Вот. Потому что не работает так. Почему-то. Ладно, я включу. Почему-то я не знаю, почему не переключилось. О, сука. Вот, переключил. Так что да, на сегодня все. Спасибо всем. Завтра я не знаю, что мы пойдем с вами играть.
что-то надо придумать, что что-то нужно установить, да? Хотя нет, можно, конечно. В принципе, у нас завтра очень долгий стрим, я бы сказал, потому что мне завтра надо будет ночью уехать. Вот, так что мы до примерно 3 часов ночи будем с вами играть. И надо какую-то игру такую долго придумать. А, кстати, можно не придумывать, можно пойти. Бля, слушай, а я прошел бы чисто до ночи. Главное, чтобы хватило геймплея в ней. Ладно, все, я придумал. Так что, ребят, всем спасибо, кто сегодня был на стриме. Не теряйте меня. А если потеряли, то все ссылочки в описании на телеграм-канал, на группу ВКонтакте, которая там, конечно, не ведется. Но если мы вырастем, нас уже почти 100 человек, ребят. Это, блядь, наш маленький юбилей. Вот такой вот маленький, меньше, чем на донышке. Да. Поэтому все ссылочки в описании, не теряй меня. Я везде все говорю как есть. То есть, ну, вот у меня комп отлетел перед стримом, да, вот буквально я вот настраивал. Все, я же сразу ребятам дал инфу, что стрима не будет, я комп сломал. Все, вчера починили, вчера я им дал, что все в порядке. Вот пока туда-сюда что-то там скачал, настроил, поднастроил. Вот. Так что да. Все, я все сказал. Всем, ребят, спасибо. С вами был Flame. Увидимся.